Now, it's not easy to become a mother when you're just a child yourself, but in Uasin Gishu County, young girls are trading their playtime and school time for nursing babies and running homes. These girls are the victims of early and underage pregnancies, a scourge that is surprisingly more rampant than imagined. In our special feature tonight, NTV's Lois Wangoi reports on the crisis in Uasin Gishu County, where the teen pregnancy rates are much higher than the national average, and shares the pain of the little angels whose wings have been broken. It is a number that only faintly paints the imperfect picture of a bleak daily life for young girls here in Uasin Gishu. In Apkoi, we had 580 for this year up to this time, 580 teenagers. For Kapseret, we have had 326, Cases 824, Moiben 450, Soy 792, Tarbo 700, so a total of 3,672. These numbers then layer over the unimaginable pain of young girls used, abused, and abandoned. Their grief untold, their pain unspoken. These little angels with broken wings falling into unending darkness. Here in Tarbo constituency, the scars of offences against innocence run deep, but they stick out from under the veil of normalcy. This is home to over 700 teen mothers this year alone. This 14-year-old girl from Tibison village should be in school on this Friday afternoon, but she's suddenly thrust into motherhood and a life of uncertainty. Now, all her dreams are on hold, all torn up by circumstances. She gives us a glimpse into her pain. Vile nilipata mimba, nilimwambia ya mwenyewe akasema atachunga, lakini wazazi wake hatudhani kama wamekubali. Ndio mimi nikaambia mama nilimwambia mama. It is a heavy load on her frail shoulders, and one that is now borne by her entire family. Her mother helps with the baby, but she works as a farmhand and is housed as a squatter. The strains of caring for her family weighs her down. Niliambia mama achunge mtoto, jua tuna shamba. Nikamwambia mimi niende nifanye kazi, tupate shamba ndio tutoke huko, ndio akikuwa anakaa na mtoto ndio mimi nirudi shule. Sasa nilisema nikirudi shule na tunakaa kwa wenyewe, hakuna vile tutafanya. Ndio nikamwambia mama utachunga mtoto, mimi nisiende shule kwanza, nikae mwaka peke yake, ndio hiyo mwaka ingine mimi nikipata pesa ikija niende shule. She was lured into an illicit relationship by a neighbor. He is much older. Their efforts to get any form of support from him or his family have been unsuccessful. Her mother says she has been threatened and intimidated into silence. Sasa kulea huyu mtoto ni maisha ngumu. Kwa maana kulisha ni ngumu, hata kufalisha ni ngumu. Fisi kupata ni ngumu. Sina shamba, nakaa kwa wenyewe na niliandikwa tu kazi. Mwenye alipea mimba kuna miaka 24 na huyu ako na miaka 15 na alipata mimba. Ni mtu mkubwa, si mtoto. Ni mtu mwenye anajua hii ni mbaya, hii ni mzuri, si mtoto. Nikasema nyinyi mmeharibu mtoto yangu, mnachukua hukumu kali. Walinyamasia tu. Sasa msasi akasema
kijana mwenye akaramia. Sasa huyu kijana anashindwa bila anaweza karamia. Na kwa sasa umemwacha bure hivyo. Sasa ndio nikachukua hukumu, acha mimi mwenyewe nilea mtoto. Nisiwache mtoto wangu. Pesa ikipatikana ataenda shule. Ni kama itakosa nitakaa tu naye wote ndalea pamoja na mtoto. Her situation is sadly far from the unusual. Tebison village is home to 27 new mothers this year alone. These 14-year-old twin sisters became new mothers this month. They delivered their babies 2 days apart. Tukitembea alikuwa ananiambia kwa anampenda. Alikuwa ananipelekanga out. Tukifika Kipkare na ananinunulia vitu kidogo tu za kukula na tunarudi nyumbani. Siku moja akanipeleka kwake. Wakati venye tulienda kwake akanilazimisha kufanya mapenzi naye. Hadi nikapata ball. Niliogopa kuambia mtu, wakati nilifika nyumbani niliogopa kuambia mtu yoyote. Nikanyamazia hadi mama akajua peke yake. Niko katika darasa la 7. Tulikutana kwa barabara. Akaniambia ameniona, amenipenda. Mimi nikakubali tu juu sikuwa najua maana ya kupenda. Kaendelea naye mpaka venye ilifika 2020 December. Tukakuwa na mahusiano ya karibu kabisa. Sasa venye nilijikundua niko na ujauzito wake, nikamwambia, akaniambia hapana si yake. Nikamwambia sawa tutafanyaje? Akasema ajui. Their mother has now taken up full-time task of helping them nurture their loved ones. She walks them through the basics and serves as a guide through this new world. For this scared mother, it is an arduous journey with no finish line in sight. Nikitaka hata kuongea nasikia kupiga nduru. Nikitaka hata kufanya nini hata nimechanganyikiwa. Maisha imenisukuma vibaya sana. Ni kwa sababu gani? Nilipokuwa nikiendelea kulea hawa watoto, nililea hawa watoto kutoka shida mbalimbali. Nililea hawa kabisa nikiwasukuma na shida sababu hapa na hapa nikifanya biashara ya mboga ili waweze kusoma. Nilikuwa natarajia kwamba wakifika mahali watanisaidia pia. Na sasa saizi ninaona wamejifungua tena. Wamepata mimba, wamejifungua safari moja at the same time kama pia mapacha pia. Saizi ninatarajia kulea mapacha na sina chochote ambaye ninaweza, yani sina nguvu yoyote. Nilipiga report police station Kare, wakanipatia barua, nikaenda nikajaza P3 huko referral, nikawarudishia, tukaandika statement na tukakuja nyumbani. Sasa wakati tukamaliza tu siku 2, siku ya 3 wakaanza kujifungua sasa. Here in Uasin Gishu, teenage pregnancies is a rapidly growing problem. At the St. John's Sowin School, a teacher told us that 7 girls from the school were presently pregnant. The youngest is in class 6. At local dispensaries, health workers tells argument this sad and painful reality. Out of every 10 pregnancies recorded, 3 are teenagers and school-going children. The county's pregnancy rate stands at 22%, higher than the national average of 18%. Kweli area hii yetu ya Tebeson tuko na shida mingi sana ya watoto. Watoto wamepachikwa mimba wakiwa wadogo sana.
Nikifanya estimate hivi ni watoto wengi, ni karibu watoto 20. Kuna wenye wako nyumbani saizi na kuna wenye wako shuleni ambao wameshikiwa watoto nyumbani. Na ni watoto wadogo kabisa. Kwa jumla sasa hivi tunaye wasichana kama 27 ambaye walijifungua hivi majuzi. At this home in Tebeson village, this mother embodies the strain of bringing up 2 teen moms and their children. Her oldest daughter is 17. She had to drop out of high school to take care of her child. Her youngest daughter is only 14. She too is a mom. Nilipata mtoto wako nikiwa form 3. Sasa sikuweza kurudi shule maana namulea. Maisha ni ngumu maana ningali nategemea mzazi na ana kazi yoyote anayefanya. Kwa ndoto yangu naomba nirudi shule, nikipata support nirudi shule nisome nikuwe nurse. Nilisikia vibaya sana sababu hata wakati huo nilikuwa nimekonjeka, sikuwa hata naamka. Mtoto ni mdogo, ni kama tu huyu mchuku. Sababu saa hii nimechukua hiyo mzigo, ninawalea wote. Ninaomba kwa unyenyekevu unisaidia, sababu huyu mwingine anataka kurudi shule. For these young mothers, it is a world they were hardly ready or well equipped for. They are also not even prepared. Their body is not even ready to have that baby, to nurture that pregnancy. They are still developing themselves, so they can having someone else developing in a developing person compromises also the baby. Teen pregnancies can cause medical problems such as pregnancy-related high blood pressure, low birth weight, underdeveloped internal organs, and premature births. According to the Kenya Demographic Health Survey of 2014, ignorance on reproductive health, peer pressure, coercive sexual relations, and poverty are among the top drivers of teenage pregnancies in Uasin Gishu. Many of the young mothers were lured into forbidden acts by people they knew, trusted even. Mama alikuwa anatuambia tuache kutembea na vijana kwa sababu tukitembea na vijana maybe tutajipata palipabaya. Kwa sasa nataka niombe mama msamaha kwa sababu alikuwa anatuadvise but hatukuwa tunasikia. Kuanzia hiyo siku nimwambia niko na ujauzito wake, alikataa. Kuanzia hiyo siku tujaongea. Kabla nipate mimba mama alikuwa anatuambia tuache maneno ya vijana. Alikuwa anatuadvise kila siku. Shopkeepers, border operators, and other school dropouts have been identified as the main offenders. The county government says it has put in place interventions to put an end to this problem, including creating awareness among the county's children and their guardians and sensitizing male adults to stop preying on innocence. We've been talking to them. We've been having days that we talk to them about, just because you'd find that the teenagers, most of them engage with the border riders when either they are going home or going to school or going to the market. So these are people who interact with the girls a lot, and we've been able to engage them and to talk to them about how to relate with the girls. But these young ones, robbed of their childhoods and dreams, still have a strong desire to heal from life's raw pain. Nikishapata nguvu nitaka kurudi shule. Ndoto yangu ilikuwa nikuwe daktari. Naambia wasichana wenye nirika yangu wasikubali kudanganywa na wasikubali kwenda out ovyo ovyo. Nimepanga nikimaliza masomo ya darasa la 8
niende katika shule ya Alliance Secondary. Nikimaliza niende university. Nikipata kazi nijenge mama nyumba kubwa ya mawe, nyumba mzuri. Walikuwa wanachukua top 10, wakipita wapiti 15. Maksi yao ikuwa mbaya sana kwa sababu walikuwa hata ukiona ripoti yao ni nzuri. In 2020, Uasin Gishu registered a staggering 4,750 teenage pregnancies. This year, the number stands at 3,672 teenage pregnancies. Behind these numbers and statistics are little innocent angels whose future and dignity has been robbed, but they still hope to fly. Lois Wangoi, NTV, in the county of Uasin Gishu.